Jina anaitwa Hawalul Ibrahim Hassan. Tuko kwa hii watu wanabomolewa boma zao. Tumenunua ardhi, tuliambiwa hii ardhi ni halali. Kenya anatuuzia tunajua. Ile account tuliweka pesa yetu tunajua, hata juzi hata siku 5 hajaisha bado amechukua pesa zingine anatuuzia ardhi. Jamaa anaitwa Kiseri. Tunajua yeye, tunajua nyumba yake, tunajua ofisi yake, tunajua ile account tuliweka pesa cooperative. Sasa shida ile iko, hasara ishafanyika na tumeona imefanyika na kwa kila mtu, lakini mbona wale tuliambiwa walizi wale wanatuchunga naye wanabeba vitu zetu? Mlango wetu yote tumerogota kwa boma ya askari. Wewe mama umekadiria pesa hasara kama ya pesa ngapi? Hasara kama milioni 5. Tumejenga ploti 2 yote, ploti 2 iko chini. Niko na ploti 4 hii area mimi. Mimi watoto yangu 2 na mzee yangu, kila mtu iko na ploti, iko na jina yake na tuko na makaratasi tulipewa. Kwa hivyo kama kuna serikali na kuna haki, tunataka hiyo watu wamefanya utapeli wa kutuuzia ile ardhi wanajua ni ya serikali. Tushikiwe na tuwapatie pesa yetu. Hiyo tu ndio ni. Ngapi? Na nani alikuuzia plot? Kwa majina naitwa Zakaria Marwa. Mimi nilikuja huku, niliuziwa plot huku 5 years ago. 5 years ago niliuziwa plot. By that time walikuwa wanauza plot 400,000 pa plot ya 50 by 100. Ndio tulinunua hapo wakati huo, tulinunua kwa Komoroku Society yenye ilituuzia hizo plots hapa. Na walituuzia, walikuwa wamekatakata kwa blocks. Sasa ni blocks ziko zote, ziko 38 blocks. Na walikuwa wameuzia watu walikuwa wameanza kuuzia kutoka block 2, 3, 4. Sasa kama hapa pentuko ni block 11. Na sasa wewe umekadiria hasara kama hiyo? Mimi nimeenda hasara ya 4 million. 4 million, na unajua hizo pesa tulikuwa tumechukua loan. Sasa tutakuwa tunalipa loan yenye itusaidii. Serikali kama ingeangalia, kama ingefikiria vizuri, rais wetu hangetutoa vile. Alafu kitu ya pili, hawakutupatia hata notice. After the president anasema kwamba hii mashamba yote ikuwe repossessed, in the afternoon, the very afternoon, tractors zimefika hapa, askari zaidi ya 2,000, watu wanakimbizwa, nyumba zinabomolewa. Kwanza wale wa huko chini, wale wa kwanza. Kwa majina yangu ninaitwa Reverend Shendro Kamusau wa kanisa la Mountain View Baptist Church hapa Athi River. Hii ni dhuluma ambayo ni mbaya. Tumekaa kwa hii shamba tangu 2011. Na tukiwa hapa tulikuwa tuko kwetu. Hii shamba tuko na title deed. Original title deed. Ninaomba rais wa nchi, Mheshimiwa Samuel Ruto, ambaye anajua vizuri ni kanisa ilichagua nguvu ya mamlaka ulio nayo. Gharama ambao tumepata hapa kwa hii kanisa na shule ni kama 4.5 million. Jambo la kwanza ni kwamba unapoangalia mazingira haya ya kanisa na ukigana ni ya kanisa, uone vile tumejenga na gharama ya uwanja huu na walimu ambao sasa wanahamisha nyumba zao, wanahamisha watoto, wanahamisha maredio, hawana chochote. Na huu ni wakati ambao tumekubali, ni wakati ambao gharama ya maisha imeenda juu. Mafuta iliongezewa. Exactly. No notice. They were here when we were putting up these structures. Walikuwa nazunguka huku. The kanjos were coming for their hizo ndogo ndogo, like they're asking, do you have your letter? Yes, you present the approval. But now suddenly the same government that approved our structures that is bringing down our structures.
What document do you have to indicate that you own the piece of land? What happens, this place, it's like somebody who has a mother title. So the way they sell it, they were selling it in plots. So you wait until everything is sold out for you to get an individual title. And that's normally what happens even when it comes to estates, because this is an estate. So you buy your own share, just like you can buy an apartment. What were you given when you bought? We have a share certificates. But they actually showed you yes. The mother title? Yes. In fact, look at it this way. Before you get funding from a bank, Yes. we all know that actually the bank does due diligence. So it is this same, the banks did their due diligence. For those who are able to be serviced by the banks or SACCOs, of course, they got for the funding. So that means that even the titles were given, they're actually legit. Because if they weren't, our banks could not have serviced the loans, right? So how come the same government that have put the right papers there, they've actually approved our drawings to put up these structures suddenly, and there's no notice. In fact, that's the worst bit. There's no notice. The money you had invested, perhaps in making your free and now that you have loans, do you have any other means to service the loans? So literally your life has come to a hand. So I wrote this for you. Okay. Okay, you talk about the family. My name is Esther Masharia, and I'm one of the people who've actually really suffered from the demolition that just happened here. For me, it was actually an investment. I chose, instead of building a house, I built an investment for my children so that at least I'm able to educate my children and all. But clearly you can see that the whole investment has gone to drain, and it's really painful. Saying I'm devastated is an understatement. I think that's the easiest way I can put it. And worst is there was no notice. We just heard that there was an announcement, and suddenly the police wakamwagika huku in lorries. There's nothing you can do. Before we knew it, everything was being demolished. There's very little that you can salvage, because even if you salvage, you have nowhere to take it. So basically you just sit and watch. And now the biggest worry is most of us were serviced by banks and SACCOs. So how do you now go ahead and start paying for a loan that was supposed to be paid by the investment you've put up? Some of us, it's actually a sacrifice. I'm a baker. Mi napika keki. So whatever I was saving is what I was throwing here. Kidogo napika keki mbili, tatu, you put your money in here. So how are you supposed to pick yourself up again? How are you supposed to trust that the governments that approved our